The Junction, Ewagidwa. Malaika Institute. We teach people how to work. Registration is in progress. Call us or 0776 132232 or 0712 587 603. Visit us on the web at www.malaikainstitute.com or Facebook at Malaika Institute. Good evening to kwaniriza nyo ku Junction ogambo cheyo Jerry Jason kubanga otulaba. I hope you are doing well eranga mukama kola mu birungi bierere. Anti soma kula nthavin tuguse the nitty-gritties, the things that you want to talk about but you have no one to talk to about them. Well, we are talking about communication. We are told that communication is key in every relationship, but what is the best mode of communication? Tewera bida Junction ekutusiwako Malaika Institute. Buwango yagala okubanga you better yourself. You could have gone to school nayenga biwasoma tebikuzindye kakati omukwano wekunganye genda ku Malaika Institute, find a course that you're going to study so that you leave ready to create a job for yourself. Call them on 0776 13 22 32 or 0758 13 22 32 and someone will help you definitely. Welcome to the show. Mugama mutya. Bulungi. The best mode of communication? Yeah, in a relationship, because we know communication is key. Inti ebintu bibula in translation, relationships nezi failing, blah 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 blah. What is the best mode of communication? First, you need to understand your spouse. Oyizo sanga abantu abamu nja kugereza nti nze waliwo olusinga communication yange ya kusirika. Okay. So bwengeza n'ensirika oyinza okumisunderstandinga nolowooza nkunyomye oba nolowooza nti especially abantu abasirika omuntu alowooza aba anyomye bunyomye naye nga nze ate bwensirika neewala olusi kati kangereze waliwo okubanga nze ensirisa ekinyamba okusirika lwaki nkozesa eyo weapon nti kinyamba obuta ebyennandikugambye neŋŋamba kansirikewo so nsobola okucommunicatinga nga nsirise nti oba nyiize n'ensirikira ddala kubanga wemanze sinyiize enjogera. I can disturb you the whole day, the whole evening. Bwe mba nyiize nja withdrawing because ngezaako practicing self control nti singa ngeza n'enjogera mu busungu bwe mba nnina nyinza regretting. So I think at times weetaaga n'osooka understanding who your person is, how they communicate ejja kuba different. Kuva ku pavin engeri gyo communicatingamu nomula gya communicatingamu CM. So bw'otegeera munno n'otamucomparinga ku mulala bw'aba mukazi n'otacomparinga bbawo ku musajja omulala nti naye oli bo relationship yawe boogerezeganya ffe lwaki tetwogerezeganya because communication eno esobola okuva mu childhood nti omuntu bwe yagezangako okwogera nga bamuganda nga bamukuba oyasama ki oyogera ki abasajja tebakola kino oba omuwala oyogera ki gwe banno boddamu bantu bakulu so nomuntu n'omusanga oyo nga ye engeri gya communicatingamu eri different from someone eyakola ne freedom to express themselves. True. It is very different. Do you think that's the best mode of communication? Because I feel like silence could sometimes be misinterpreted. Yeah. Bw'osirika oyinza okusirika ng'omuntu ogukulumyemuko oba okusirika ng'onyiize ebeera misinterpreted era kyegambye nti ebeera misinterpreted nnyo nti omuntu bw'asirika oli oyinza ogamba ndowooza teyanyiize nakunyiiza yet you needed the attention at that particular time. Njagala abantu bategeere ekintu ekisinga obukulu mu mukwano ekiwato kiki oba mu nkolagana yonna ey'omunsi muno wakati w'abantu ababiri oba abasatu oba abataano. Olwo omwami eyakutumidde oli omwami abeera ewaka bamuyita Robert omutegedde wa myaka emeka omumanyi ava ku myaka ali atya omumanyi afande Robert mufumba si mufumba omumanyi teweebuzaabuza anti so tuba wano tetunnatandika sho n'oŋŋamba bannange lwaki mwaleeta lwaki oyo yaliwo ewaka lwaki mwaleeta omuwanvu lwaki mwaleeta anti oyo mwana mulungi bambi mulenzi mulungi mama tumugobe kuba omanyi bagamba nti bawusigalo batulemesa okuba abasirikale batulemesa okuba ne bawusigalo nti bayinza okweyagala kati anti so ayagala mbu nfune omusirikale nga mumpi munene omumpi munanga ate n'obumpi si bulwadde naye onaatumala ne bw'obazze ne lumuudu nga luli awo terutegeerekeka akusaako bambi akasimayiro omwana oyo amanya nti siweyagambye era bufunireyo omuntu amutegeerekeka
akasmile ne kajja nendaba ng'omuntu anzigulidde muwanvu. Abantu abawanvu bangu bakusiima. Nange soko owulirize. I totally get where you're coming from. The man looks good. Listen, why should I wait for him to make a mistake and then I come to comment about it? Yes. Nga sisobodde kwogera ku kirungi bwali. He does. Yena agulawo nesagala abantu munju yange nga si balungi. Omwana bamuyitaani? He's Robert. Yeddira ki? Si wa kika kyo ky'oba omanya. Buuza just bambeera ne bawala bange. Naye si wa kika kyo just ky'oba omanya. Kwe gatanzira. Ate ayinza okuba azira bano bemba ku mama wa kika kye. Mama wange? Anti yandibadde kojjaawo. Anti kaakati sigamba nti nze mweyagaliza. Ate munfune bulungi. Oli bawala bange bemwagaliza. Nze ndi kontenti. Oba akagambako mu dictionary gye kali. Nze ndiko naye bw'olaba ekirungi munnanga okyogerako. Era waayo okusiima kwaffe aweereza bulungi mwana mukakama. Omanyi omuntu abeera ku geeti awo yakulowoozesa n'omanya ekinaaba eri. Mwana mulungi mugoggofu mukakkamu bambi. Anti si woba owaananga omuntu empisa endabika ye gijjeemu. Obwo tujja otegeera nti genuine oli mukusi. Anti kaakati lengera bwakwatirira omuntu. Era singa badde mu kibira singa emijaja giweddeko obukoola. Nga njikuddeko kankubulire. That is the kind of young man that I can recommend for a lady that is sensible. One time nali mu recommendingiddeko one church girl. Ate nagamba nti balina kwesitadde nga temunange bakwanira omuntu omuntu. Naye bambi I think he's a good person. By the way, si askari. Amtambuliza. He's a family member. Your family member. He's a family member. Before yali mukozi n'akyukira ddala. Tolaba kale empisa n'obuntu bulamu. Pavini bwamwenya. Eyo smile Pavini abeera nayo ng'alabira Vixen. Namulabirawo nga tasobola. Tetugenda kwerangira mu show ya leero. It's okay. Nze mmanyi abo batawaanya. What is the best mode of communication? Yourself, Auntie Susie, yourself. Before Makula came in to of course, bring a topic, knowing that really I will give it attention. Njagala nnyo abantu bategere nti communication oba empuliziganya kintu kikulu nnyo Makula lekeraawo okuseka. Kuga kintu kya buvunaanyizibwa nnyo eri tuvuddeyo. Robert mutulabire. Mugambe tujja mutetenkanyiza omubeezi. Ani agambya? Akakiiko akagenda omutetenkanyiza omubeezi nokkabe kwendinze ndi wakati w'enti mu center. Yandibanga gwe wenoonyeza ekifo. Ndi character searcher. Nedda bambi nsobola okutegeera omuntu nti ono bajja kukwatagana nti ndazzi kuno nga balengera omulenzi omulangaatira nga Robert naga nti emitala eriyo omwana muwala. Abasolti bakulemye. Abasolti munaye benoonyeza. Kati abasolti bwe baleeta we are doing well. No, abasolti. We are actually doing well. Abasolti banange sorry. You're not dogs. Malinga naga balinga embwa enjizi bamanyi okuyigira. Bamanyi okweyigira. Exactly. Ate munnange Pastor Bujingo kye mumanyiiko. Bambi gwoleeta gwa blessing. Atakoleki tomera bisenge ebi. Tugwoleeta gwa blessing abandi. Ngera taata omulungi bwabeera. Naku blessing emikisa gyonna n'agikuyiira. Ate mwatu bamufuna obutakkaanya. Era mwatu n'akwaniriza n'akusirisaawo. Ate era talina. So abantu abasinga obungi communication bakitwala ng'ekintu kya bulijjo. Kakati Makula ye agambye bw'alaba nga kimuyitiriddeko obutaweebuula kitiibwa kya muntu we asirikawo. Naye emirundi egisinga omuntu bw'asirikira ekintu ekimuluma munda muli asobola n'okwabika. Kubanga bw'akunyiza ogusoose n'osirika n'akunyiza kati jjukira keeping quiet does not resolve an issue or does not solve it. Okay? And usually talking about an issue, discussing it, is where you're able to find a solution. Kakati oba okyali awo ng'okyanansinga kiri ekyasoose ky'obotolinze ate n'addamu n'akunyiiza. Oba okyali awo era ng'okyabotoli n'addamu n'akunyiiza. Kati oba oli awo ate nga si yakunyiiziza ate nga mulala yakunyiiziza. Olaba bw'oyinza okumaliira obusungu ku mulala. Olaba anti so nzikiriza. Naye before you communicate olina okuba nga omanya nti bwe nnaayogera ki ekinaddirira. Oba ngenda kwogera ntya. Nze waliwo kye ndowooza nti entalo ezimu tetulina nazirwana. Ng'omuntu ayogedde naawe oba ng'olina okummunicatinga. Waliwo ebintu ebimu nga ogamba nalese ne sitakyogerako I think tekyabadde na makulu. You later on think about it wanyambye ne sitakyogera nako. Ekyo sikinaako buzibu. Communication bw'obanga we-dissolvinze nga wakirese naye nze njagala nnyo nti bwe tuba tugenda any form of communication lowooza nnyo ku consequence nga nti nkola bwe nti
kyekinabaawo because usually omuntu asirise teyejjusa ekyo kituufu asirise teyejjusa naye asigala alumwa okimanyi anti obeera n'abantu pavin obeera n'abantu mu busungu kyangu okwogera ekintu nga ojja obusungu na ku mulimu n'obugatta ku muntu kyakoze ku bintu birala nnyo naye obusungu n'obugatta bw'okarinze mu lunaku abasajja abasinga bakuba abakazi ng'akutta obusungu bw'oku mulimu bosi we yamuvumye ne gwasanze wa taxi namufrustratinga n'atuuka ewaka omukazi naye n'amugattako ekintu n'amukuba oluyi ne yejjusanga obusungu bwe namugamba nsonyiwa siggwe wanyiiziza nakijja eri. I think what we can probably do if you're keeping quiet about an issue does not affect you or it helps you dissolve it nekitabeera issue anymore, that's okay. Nga togenda kiraisinga ga naye naluliwa naye naluliwa kuganga osazeewo okireke osirike ate bwe kiba tekikwaffectinga obanga tekikwaffectinge mudda gye bujja mu maaso awo omukyalo obuvunaanyizibwa era oga nti naye ekyo tukireke naye ekintu ky'okusirika makula nze nteesa nti probably but let people manage their anger nti ne bw'oba ogenda kwogera n'omuntu wo soka okakkanemukko owulire nga obusungu buli obubumbujja bukendedde nywa ku mazzi omugambe naye mukwano kirumidde tojja na bigambo nga bingi nnyo kwegamba tosirikira bbanga ddene for a moment osobola okusirika ne bw'okulinga bw'ofuna time mukyogereko nze bwendowooza ate ekintu ky'okusirika ekyo saagala byonna by'omukolera oba by'okola obikole mu busungu. Omunyo mufumbiro gujja kaawa engoye ze tojja zooza bulungi ova mu kunyiigira omuntu wo n'onyiigira buli kintu kyonna ekimukwatako lwaki kubanga wakimize yes buli kintu akaana ye ne kageza kakusala maaso because at the end of the day when you keep quiet everything else around you makes noise. But what am I saying? Communication varies. Wakyogeddeko ndowooza n'okyerabira. Communication varies. Nti waliwo ebiseera whereby okusirika is going to be appropriate because it's going to pass. It's something kyosazeewo okumma amazzi. Okitegeera nti naliko ku mbaga ya Cynthia Chironde muwala wa Benon Kibuuka. She was getting married. Oba taata we n'amugamba nti bw'owuliranga olina kyoyagala okwogera butika amazzi mu kamwa. Something like something like that. So like at the end of the day you won't say what you could have said in the heated moment. So there's no formula to communication. True. You can't devise a mean and say that if you use this and this and this and this are different. No, we are different. We are different and situations vary as well. Yes. You know what, let me just keep quiet and give her time to cool down. Then when she gives me time to talk, I'm going to speak my truth. Because for communication to work, you speak and you are heard, and someone replies with an intent to someone replies your question, not to spite, but other. Pavin, can we say that approach also matters a lot? Communication to work, it requires for two people to listen to each other. And the replies shouldn't be made out of spice and malice. Nti, like you're just attacking each other. You're not listening and giving an answer. So it's like you're ready to just say anything, even if it doesn't add to the solution. That's not communication. You're not hearing each other. You're having an argument. Exactly. You're angry. People misunderstand. There's a difference between communication and arguing. We are talking about communication. Now, communication varies. Nti bakunyiziza oba bakumye bumi sente oba bakumye bumi whatever it is. It could be attention. Omusajja nakomawo wakanga akoye. Nosungwala nonyiga because bonoyogera ogenda kubanga byogera tebe making a sense because he's tired or he's had a day, so it depends on what you are dealing with and knowing your spouse and what he likes. You people, gestures are the sweetest mode of communication. Yeah. One of the sweetest modes of communication. Not all the time to talk. Exactly. A gesture, like someone just comes and kneels down. It is also communication. Someone just comes and gives you a hug. Someone just comes and gives you a pat on the back. Yeah. And you're like, oh, he's proud of me. Oh, she is proud of me. Or she understands me. Now, I went through a period whereby a friend of mine, but we lost someone. And it was so bad. So bad that there's nothing you can say.
You can't say I understand what you're feeling. No. How can you understand? You cannot say that things happen for a reason. No. You cannot say that God loves you. No. You can't. You can't say that we are going to meet her in heaven. You cannot. And the most I could do was sit by my friend and hold her hand so tightly. And every time I would feel her in pain, I would squeeze to just remind her that I am here. Regardless, I am not going anywhere. You know, when someone squeezes your hand like this, it's communication enough. It is. The muscles bring it back. Yes. So whenever I would feel pain, even if it wasn't for her, I would squeeze her. And in my communication is mukwano mfa. But I can't tell her mukwano mfa because kati wema mfa. It's being selfish. I know. So there are moments whereby a gesture is just important. Like there are some women who don't know how to communicate or to speak their truth. But you know, if yesterday night was bomb, the messages the next morning, the calls, the breakfast is going to be hot, everything is going to be nice. You just know, I did something right yesterday night, like it must have worked. You get it? Nti waliwo gestures ezimu eziyamba abantu of nkwagala nnyo, and because I can, let me buy you a new car. You get? Of nkwagala nnyo, I can't repay you back. How about I pay for my siblings, all of them school fees? Actually, words cannot express it. They can't. Yeah. We can't even have communication about it. I can't take you to lunch, nekugamba that I love you so much. But at the end of the day, when I kneel down and pray, I'm like, Mukama, nkwatira makulu oyo. Mukama, anti oyo munywezi. Ochitegera, nti bwenaje nchikugamba, it's not enough because you feel like I've done so much for her. Like, what does she mean I pray for you? I pray for myself. Sometimes gestures are all you need for a relationship to work. That if you knelt down and prayed, that is communication enough. And Pavin, like you said earlier, you need to read the language of the other person. Sometimes, what is their love language? Exactly. Yes. The love language or their way of understanding to be. Emipira ogireta siwali oba n'ogamba nti n'ogamba fuel muteremu full tank ngeyo kwagamba and also it's important to know it's my papa what the worries naye mama tokatuulire no banange it's resting okay it's living ninotambula nako akyali muto onotambula naye soka kana wekangoze naye mu junction she's a dog lover. I came to terms with that. So communication, that's a valid point. Kyebadde ngamba nti omuntu ono oyinza okubeera nga tomanyi na kimukuddeko waya oba kimunyiziza ayinza n'okuba siggwa omunyiziza naye ng'owulira oyagala muzza but you're looking for how. And this was a very sweet point. Ate n'okutegeera nti tomanyi bulumi magnitude of the pain that they are going There's through. There's nothing you can do about it. Whereby you can osobola okumugjamuko ku ngatto kabenga mukyalawo leetayo tuzza otubugumu oteekemu ka shower gel omuteekemu ebigero mu massage ng'ebigero. Ate abamu abakyala balina enkyakya. Tonyega enkyakya ez'abaami nga tuzikwatamu. But it's very anyway. Ekimu kyenyiza okugamba anti-so. N'otiridde nkyakya. Nga tokwatamu birala. Nedda. Omuntu oba omwagala. You can communicate. Going back to your point before I forget it. Auntie said love language. And I feel like njagala kuwa kahaka nkunyweze. Leetayo ekizikaawo. Sirina sente. Ntegeera olumi lwa kizika. Love language is understanding someone's desire without them having to speak of it. Do you feel me? I do. Do you feel me? Exactly, I do. Of understanding that in this particular moment, I'm venting. Venting is going to a loved one. No. My love language would be you vet with me and tell me what I've done later. Oshegera. Nkugambe chimakula chini empisa ni. No. I had no. Ungambe naye makula rachi alibwati. Rachi yeisa bubi. At that particular moment, your person just wants someone to vet with. You will communicate later. Most cases, mubera munsobi. Exactly. Naje nagamba ina nawe nempise nimakula talina kiyakoza kuko kake kakunonyiza. Oba kubibyo. Oba osigadde mu bufumbo wekka. Oli omutadde eri
the amount of otandika okwebuuza kati imagine kati nzirukire wani this is your spouse akeera atya n'awolereza makula gwe. Thank you very much. Musooke muflowinge wamu. But I feel like you overreact. And at that particular moment, no yomuntu ajja kuba kakkanya. Atajja kuba naye ategeera ky'omugamba to make more sense. Differently. Tulina okubeera ate nga tetuli nnyo selfish. Nti kati kangeza okusirika. Nti mu kusirika waliwo omuntu agamba nti nze mba neetaaga time alone for like a day, but you're married. You're married. Tekikyali luli nti bakwano bo osobola okuggyako amasimu no hiding from them for a day, for a week. I'm a crier. I literally cry when you choose to cry. But you're also a laugher. That's the thing. You're full of laughter. God sprinkled me with salt and sugar. Full of laughter. I'm full of everything. Now, kafeche. Akafeche, mami yanguza. But at the end of the day, like akuza twabala nabala byonna birina yabala amatooke yabala amatooke yabala balugu yabala ki katunkuma kwali ate kuside kuliko apo ebiryo ensusuti ebirala byayimba olwema omugave. Oh, it is stretching. Well, at the mbadde mbagamba point no point nti I'm a crier, but then I realized it's selfish, because most cases when you cry, other people cringe. They don't know what to do for you. They're thinking, is it that serious, or is she being the normal Pavin? You get what I mean? So I know that one of my modes of communication is crying, and it's very, 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 very unfair. That is why these days I resorted to pirombisi. I choose to does it worry your people when you cry the moment they see tears? Now that was the point I was driving to. Tears is like a stage for me in communication. Tears is like I'm weeping, my soul is crying. It calms you down. I'm about to give up on you, like omenya. There's nothing I can do because I've done all I have to do. So by the time it's like my soul is weeping, my soul is giving up. It's like how you see nti wafusoka ne wabawo obudde ne bukyuka, ne wabawo kikungunta, ne wabawo drizzles, then it pours. Now when it pours for me, it has actually literally poured. And by the time I keep quiet, I have just given up, and it's a new day, new life. I don't hate you. I'm not angry. I've moved on. But now moving on to what? Because HSCD chiddako. You get? So most cases, people usually tend to pay attention before I get to the breaking stage. My breaking stage is I'm not going to fight. I'm not going to abuse. My breaking stage is the weakest stage for me. I cry. But Pavin, does crying may make you calm or may sort you? It's one way of me. It doesn't sort us. How about the other person? Exactly. Thank you. Because I was just about That's to why say I told that you, it's like my soul is weeping. That is my giving up stage. Tulina kitunulira, tulina okuba considerate. Nkyinza okuba nga gwe kikurelievinga. Like I can keep quiet, you can cry. Naye ekibuzo kiri nti, is it affecting your spouse? Is it a good mode of communication? Is it a good mode? Era amaziga galabye, gwomanyi ki gamukosezza kyenkana ki. N'okaaba bukaabi, naye n'otamubulira kikkaabya. Gwe ne weesootinga n'otereera. Kati munno ye n'abeera awo nga yeebuuza oba omuleetedde obuzibu kubanga yandibadde alowooza ku kyokudda ku bizinensi n'ocreatingira famire abeera awo nga yeebuuza atuuka n'okwagala okukoonako ekiro ku namugongo nga mwagala okubaako kyemweriira ng'agamba naye yakaabye yanyigidde ate teyambulidde kyamukaabiza naye owaye kankireke nga yeekuniza kubanga communication tekyagguse. Mu psychology there's what we call unresolved issues. They usually come back as a balance. Ne bw'aba banga bwe wali wano mu kukula myaka 5, 7, 8 baakukuza mu mbeera gye baali tebalina kukuza eyakutulugunya ne batakutwala wa kansula oba n'otafuna muntu akuza mmema akutereeza obwongo buno bubanga tterekero bukitereka kitegeeza nti even after 30 years kisobola okudda ate ne kikuaffectinga bubi nnyo n'okusinga bwe kyandikuaffectinze luli. So your crying needs to be to sort you first of all, to put you in a good place to be able to communicate to him.
timunange nno nakabye kubanga kino kubanga ye bwanajja nakugamba it is important that's why you need to study it yes mumanyako it's okay don't never mind yes but then never mind because she's probably resolving an issue that could escalate in something else chovola banakugamba tewaliwo formula together bino ebintu tebirimu mu kitabo ekyo kya psychology it can't be there anti so kangereze resolve that issue together it's important to resolve very important yes but don't downplay anyone's mode of communication. Why I'm not downplaying it is because I would like us to cry together and sit together there are and times, discuss. Nedda, as a spouse, you need to be loving and understanding. Nsobola okubanga okkaaba nga gwe sikwetaagamu I need to relieve nze nga nze nga mukaaba no waliwo ebintu bye tutagabana na baspouses baffe nga kankugereze twetekemu eno position wendi kati imagine ina misunderstanding ne Sue ne Pavin nenzire waka nga mukusirika nentwala obudde bwange bwezjo healinga now imagine sharing with pastor lwakuba oyagala nti koleki munnyonnyole oba otulopa exactly kati anti kati njagala okugamba waliwo okukaaba nga ayina okukaaba amala mugambe hani kitsoke kyawedde nga yenyini amaze okuterera nga bwagezakimugamba kangeza obusungu bwalina singa tukera anti so nga nnyazala wange yalina kyankoze nekimpisa bi nekinnuma oba nvumye oba ki nekinnuma ningamba era communication yange je communicate ngamwe mba siri well nja kusirika oba ngenda kaaba do you want me to sit with my husband mugambe mama o yanvumye azikula aziko madam tukyagendera ddala maaso era nga twebuuza what could be the best mode of communication. Take it to our Facebook page and let us know tovaawo teweerabira malaika bebasamu akasente. Soul Television Femunyo. Okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso tukwebaza okubanga woli okyatulaba what is the best mode of communication. Anti so kyembadde nkugamba wali mugambe paavu no tutulowulirize when you don't have to share naye mugambe nti wai nina ebinsumbuwamu naye tujja kudiscussing the issues you cannot discuss with your spouse nga bijja muteeka mu position anti so kyolina omanya olina okusooka n'omanya gw'oyogera naye nokirala muyina ebizibu because mukaringa ebizibu from everywhere to ne mubiteeka ne obikuba omwami wo that's to you kakati bosi wange bwanvuma ku mulimu neŋŋamba Mr. K agenda kukola watch anti kakati Mr. K is your fallback position. No, stressing him. Ogenda ku mulimu agenda gamba baba mukuba omanyi kyoba okoze. If I've resolved the right communication would be you have a communication with your boss that chino ne chino ne chino. With your boss, not with him. With my spouse, and he has nothing to do about it. The only thing he's going to do about it is carry feelings and anger. To hate your job. Bw'obanga ogenda kukimalira ku mulimu koma weewakanga tosirise ate nga tokaaba ate nga tonyize waliwo ku mulimu no it's my marriage anti ebyo bitwale ewuwo anti kati wuliriza take it to your home take it to your home kyonna ky'osuubira nti omulwadde tagenda kukuyambamu and I'm like I had a long day sweetie if I break down I'll break down then I'll be like no it's work related oh no it's Auntie Sue oh no I have a challenge it's a challenge I had with daddy sigenda kulopa tata wange wa mwami ke oba eri temukwatako but in case the message comes in now I'll break down and cry then I'll be like no sweetie I'll finish it but it's between me and so and so sigenda kubitka face mfulumewa wetu nsokenga be malenko mewo njagalo yawulo omukazi n'omwana omuwala afumbiddwa akabira kitawe buli kimu tosobola kuloopa nti newamuneesonyi wa daddy agenda kunyigira Mr. K singa nkeera n'enkulope w'omwami wa daddy kangeze omwami wange ayinza okuba omwami wange ayinza okuba nga si bosi wo kaneeteka mu position nga si bosi wo buli lwe mugamba bwakusanga isho ayinza okuba yabadde small nga ya kikazi nga bakazi just because ali mu position nti ya mwami wange he'll be my defender buli lwanakusanga respect eri mbanjijjewo gyakuwa buli lwanalaba Pavin gwabadde awo ekitiibwa gwabadde alaba bw'ati agenda tandika omulaba mu kifaananyi ekirala a woman ayina okuba nga ayina amagezi
aga protecting abantu abalala ne bawe bawe osobola kumusalako abantu bonna buli lunaku omugambe gundi eyankoze kino bw'oba okaaba genda okaaba omugambe hani mpa mukatime I had a long day bw'aba bbaawo anti so akwagala he has to be a very understanding and caring man agamba ako kyonna kyoweetaaga naye sikubuuza by'obadde ekyo sikiganye mbanaye muntegeere njagala nnyo bw'oba osazeewo obutasharinga obutasharinga kintu kyonna kikunyirizeeyo na mwami emotions zo gezaako zicontrolling omwami ono aleme kulaba nti olina obuzibu because if you don't do that nebyomukolera yenga ye anti Makula you are broken kati jjukira omuntu ono is your fallback position omuntu ono muwiiwo ow'amagezi waliwo time wetuuka ekinene kyoyinza okugamba omwami wo omugambe hani I had a misunderstanding with Auntie Sue, but I need some time off. So honey. I had a misunderstanding, and a proper man would be, how can I help? I'm sorting it. They're just communication. He's invested in your life. Yes, he's invested in your life, but to what extent? Because abamika tubabulire namwe abachala. Omwami buli wata kugamba kimunyiziza oba gwo muchala, not vice versa, whatever it is. Sometimes it's because I'm protecting us. Not even just me. Because you can't bite the hand that feeds you. You can't have wrangles all the time. Even when you have a small altercation. Yet it was a misunderstanding. You were just angry. So protect each other from the B word. Protect each other from things that do not need, your attention and time. The most you can do, what you're going to do, mu massaging, to be okay. It will pass. Muntu kigwana wekitiibwa nga buli omu omumulopera. Beera ne maturity. Nga buli omu muyisizaamu amaaso, musiiba mutugeya. Lwaki kwanguyidde bwe neegerezaako ne pastor n'ogamba mba nkuloopye. Lwaki abalala tolabanga kuloopa? Nedda wuliriza. Nakukuba kuloope. We are talking about husband and wife. Anti kakati Makula lwaki ngambye nti obanga atuloopye oli bosi waffe. Katubanga tunyiza mukyala we. Atagenda tulabanga baana. Kiri bwe kiti. Kati njagala omukazi obeere ne maturity emanya nti ku mulimu akunyiziza. Ne bw'aba wa boda. Ayina stage manager. Togenda wa mwami wo ogwamanye ne gwatamanyi ekisooka gwe wennyini olina okuba machuwa nze sigambye kugenda omwami wo bimuyiirewo naddala nga tebimukwatako but there is where your emotions are affecting your relationship. At the end of the day, have proper communication with the people sooka okubire mukwano gwasooka kusortinge oba osooka okubire anti bimala nebikomawo bimala nebikomawo oli ku dining table kati nzirewo mwami mugambe ekyanyiza ne pavini yansibyeko essence toyagala okimanya ntubeerako office okimanyi wamahani tukola fena yalwatya kamera tojjana emotions zo ddala yagenze n'akola bode mwamulabi lero beera omukazi alina maturity nti olina ebizibu by'osobola okwesolvingiranga ggwe kubanga by all means bw'onojja ng'oli munyiivu omusajja ajja kubuuza oba omukazi ajja kubuuza it was a long day at work, but I'll be okay. Kati mpaka katonda kange nga bwekagala tewali yaganye but understand that people are people. Era tuyina bye tuyitamu ffenna mu ngeri ez'enjawulo. The real world so omuntu wanyiga asobola okuba appetite oshtegera nga men anti kakati bw'obulwa appetite n'oli munno omulumya abasajja omukyala bannange tudde mu nsi eyaddala nti omukazi asobola okuba oba musajja bbaawo n'afuna misunderstanding ku mulimu ne bamuvuma oba ne bamuthreatening omugoba ndi ku musajja kizibu omusajja oyo okudda ewaka ng'alina appetite ng'alina appetite ey'okulya ng'alina ebintu anti si buli muntu nti asobola osotinga buli kimu amaka kyekifo ky'olina okugendamu ng'olina ebizibu byonna kubanga omuntu ono gw'owasizza oba gw'ofumbiddwa alina kubeera mukwano gwo akubeererawo sina olusi nakwogera just a shoulder woba oyagala kaabakaaba
toyogera na kigambo na kimu anti so kimanyi tuyina emikwano egitukolera ekintu ekyo nojja n'okaba bukaabi nagamba nomugamba I feel okay, I feel better. And then after that I make you laugh non-stop. What no, happened? I'll ask you, do you want to talk about it? And you're like, I've not now, kawa. Nemuchivaako. Now, spouse kyalina okukola. Teri mwami agenda kudda wakanga afunye ebizibu. I shouldn't get that only from friends. You should be that person. Communication yayinza okuba, azze n'ababuuza bulungi nnyo ng'olaba ali okay. Emmere n'agigana. He's communicating. He's not well. Talina bwenzi bw'abaddemu. Ng'omukazi mmanyi ogambe, mwami wange ali azaali okay naye atugambe tagenda kulya. Now follow him genda mu kisengo mbuze hani is everything bwagamba nti agala kyogerako omugambe it's fine emmere njiko how about nogenda noleta emmere nogireta mu kisenge n'omugamba mulye babiri anti so ogenda kulaba omuntu eyo mpola mpola ng'alya era bw'aba anaayogera ajja kugamba beera ng'oli understanding lwaki oyagala nnoonye a friend mu mikwano gyange nga wooli and then okumanya abakazi abamu anti kati bwe mba njagala kaaba bukaabi beerawo bwe mba njagala kusirika beerawo njagala kwebaka just mu kifuba kyo ku bisambi byo otulo tuntwale ngolokoka oba ngolokosesa ameka kugambe hani omanye kyadde ekinstressinga last night kino that is if I want to talk about that's it. If I want to talk then about it the other bwe mba thing gambe is it's communication is very okay. important and be people need to be heard for who they are. I've seen so many scenarios whereby okufa kwe kwatandikiramu sijja kuviira omusajja agamye mbambi nva maaso before you know it you're in heaven nga wafute obuuza katonda ntuuse etya wano nabadde mbuli ng'okufa kwe kwatandikiramu nkuba bw'oba oli musajja nkuba bw'oba oli musajja nkuba ate musajja omuntu agamba tonsala mu maaso muwulirizeeko and especially men do not want people that dare them. Men can do just about anything. Even women, but men more. Botandika ogamba nkuba oba oli musajja nkuba oli musajja alina obusajja alina amaanyi ajja obusajja kiyingiriddemu wano anti kubanga omuntu anti kakati already nkuba oba oli musajja alina buli bitundu byonna ebimufuula omuki omusajja agenda kulaga nti asobola okukola ki okuba yes anti kati abakyala bagenda oluusi ne beerabira nti a soft spoken man is humble, is docile, is there, tali active, talina kyagenda kunkola. Era abantu emirundi egisinga abakazi bakola ekyo nkuba ng'olwedde ategedde nti otya nnyo amateeka otya poliisi nti bwe bakushati bwe bakuwoganira okakkana osirika naye omusajja oyo olumu ali kuviiramu ekizibu mu busirise bwe tekitegeeza nti mujooge oba mumanyiire. Tulina okwegendereza abakazi. Some people that we find calm are taming certain dragons that we don't understand. That you can never know. Tulina okuba nga twegendereza nga mu kubanga akwesonyiwa amanyi singa takwesonyiwa ayinza okutta ajja kukola ekikyamu. So that's communication as well. Yeah, he's communicating. Nti ndekaamu kati ne wabaawo ate be tulina okubanga tubaamuko ku magezi kwe kubanga communication yo mbwengeri y'okuba oyagala owulirwe kwe kubanga ogamba nze ŋŋenda nnoba ogenda kyogera emirundi 10 bw'okyogera ogwe 10 n'ogumu ebintu byo bisanga na bweru. Tukyagendera ddala mu maaso era nga twebuuza what is the most best mode of communication tova. Soul Television, Femunyo. Okyali ku Junction, tukyagendera ddala maaso era nga twogera ku communication and the best way to express yourself. 0776 13 2232 or 0758 13 2232 are the numbers to call in case of any questions regarding Malaika Institute abatuteka mwaka sente. In communication, you know, making sure ntoli selfish nnyo nti gwe bw'oba osalawo communicating nga tofaayo kyo oli kyanaawulira like cutting the other person. Waliwo olinga yagamba nze bwemba ya nze bwemba njize mba nyize n'okugambirawo nze ndi mu from the hills olina ekintu ky'obuseeka amangu ennyo ng'ate kintu kikulu eriyo abakazi abamu oba abasajja abamu nga buli lwanyiga ategula ebintu wabisibadda biri awo mugugu guli awo mu nsonda ekiseera kituuka no omusajja ajja kutuukaako ebintu byo gw'otutte mirundi 10 mingi gw'agamba nti ono oba ki ennyo ky'ogasse ku musajja ekinaagaana emigugu oba gy'ofulumiza okugizza oba ekinaamuguzisa gomesa ajja kukima ewammwe omanyi okufumbira kyekikyala njagala ati kakati oyinza n'okuba tofumba oyinza n'okuba toniguusa oyinza n'okuba tolina nnyo ky'omugattako nga in fact ng'okunoba kwo ojja kuba omuyambye nnyo
kati wamma tugenderere ekintu ky'okukwitinga is for cowards ebintu ebyo bye mutiisatiisa abasajja baabikoowadda nawe abasajja bye mututiisatiisa twabikoowadda ate n'abasajja bye mututiisatiisa mukwatamusimanya ogende ebyo tebakyabyogera agamba nja kufuna munnaakuyambe nja kufunira kiyambi ati omanyi abakazi ennaku zino tuli muleete ate gwe kankubulire abaami tebayogera tebalabula anti that's the problem nesingola nze abaami mbagala naye mutulabuleko teri mukazi bwondabula nja kutereera kabadde kegolola omanyi kyakola omusajja akomawo waka nga otudde olaba tv najja n'essimu nga asekera ku ssimu ng'anyumiza ku ssimu atandise okwambala bufiiting is communicating ss alina essimu empya ali mu fiiting yakakadde no plus waliwo communication oba yafunye omubeezi nga omusajja lulinga bwe mwatandika ng'omusajja akyakubuza n'okubuza lwaki toyeze wano nga wakyafu ng'emmere erimu omunyongo ebyo abigamba kati takyalina kyayogera n'ekyo oba omunyo mweguli oba ki oba toyaze buliri yakoowa oba yakoowa okwogera era yalaba tokyakyuka olaba embeera ng'ezo kabe boosi wo wali wabeera akuyitira n'akusesebbula n'akutereza n'agamba tereza ntereza kitegeeza akyakwetaaga nnyo ye kakaaba kindooza kategedde nti tuli mu nako kali mu kuwaayo mbajagalabeera mu kifuba kya musajja kati noono wangi maama emakulu mpisa bobe nani abantu nebagamba mbu nkola omanye simu kange obadde webasa ekiro ng'ata abatawulidde pavini ate ne makula munnange okumanya nga ali faithful ate naye n'akuddiramu ekyo kyoyitabye kuba akafaani no kiri bwe kiti ekiro weebase nga weebase n'omuntu ng'obadde okimanyi neebase n'omuntu n'ogugumuka ekiro nga warrolinze edda weekanga n'onoonya ki omuntu exactly noono abadde annoonya nti abalinawo beegaya abatalina abatunula abalinawo omwega abalina ebifuba abalinamu ebifuba bakola ki babigwamu and by the way that ekyo kyogambye nti oyanguwa mangu muno n'omunoonya kimucommunicatingira nti he is your security that is also a form of communication okitegeera otya enzikiza like ebyaddala so much kakati so much kati esobola tambula kira wali nzikiza mukola mutya munzikiza bwemba nga ndimu n'omuntu nga bwe nkwata bwe bati bwe muvinga nkuwulirawo wooli it's okay bwemba tosobola kuntekawo nzeka nga waliwo enzikiza naye omanyi nti ekyo ekyakuleetera okutya enzikiza oba oliawo kya mu buto bwo it's an unresolved issue naye yeetaaga okutuula wansi tukikolera olukiiko lulamba tukisootinge toli matala twalina nga obutaala butadooba nga tebubwokya no simanyi ndoza just ngono bwatembwa kati mwemba inako buzibu nga mutembwa nkakukube pavini olabe kati yiyo gireze embwa yange obako nemenyeka ekigere kakazi oba kasajja mukeberawo okumanya nti kasajja oba kakazi gwokeberawo mutabani wo omutabani anti kati ye baaba mutabani omutabani bamundaga wano nga yakazaalibwa maama zaayo nga kazibu where the things outside like that nkafunire empale ebyabaami tobimanyi bwe biri bityo present amaman already ebyabaami tobimanyi communication is important communication is key but then you also need to know your spouse what yogeddeko then anti so naleta knowing the love language those are important when you know your person and their love language then you already halfway the communication nti waliwo abamu abagala to be spoiled nti it's a gesture for them like I want a surprise party you bring for me baby or you know like because you can nomanya nti pavina yagala nnyo amasappe waliwo n'abamu ng'obamanyi anti suwo wakutwala wa omalo omuwe sente nga mpitirivu like nga wakutwala mukasiisira akoye golo wakutwala mu kitanda kale kyembadde ngamba
that what you need to know what people love. Ate ngonjagaliza noyitiriza 2022 so wendi kukubira bulango nga nkoze nti nga mumanya eyo point enyeje answer so waliwo abantu abamu abacha omusajja nga bwayogedde ku kyekitanda waliwo abantu abamu nga communication weri nga mulina obusungu bwalina bonna bwokulaba kusirikidde oba bwolaba ayomba yasa ebintu ng'ekiro olina kyotaakoze oba era ng'omumanyi nti baawo bwogeza n'ogeza n'omutereza bwogeza notagikwatako ewaka wagenda kyankalana temusobola saba kintu tagenda leka z'akameza ng'olina okubeera nogamba omwami wange mamma bw'ati whereby makula mangu nnyo noonya bulangiti gyeri ensonga eyo gisootinge kuba n'abantu bulangiti watudde ku dining wakigwera kintu nga n'abaana bali awo ate nze njogera ku balina baana nze njogera ku bantu nga muli babiri mu nju ensonga endala abantu abamu gye batekinga so much for granted kyasigaddemu emmere mukyali ku mbozi ya bulangiti ate mwe nga munyumiddwa okusinga nze nnyini kyo ani yakikukwata nkyenjagala okubuuza Adamu ne Eva waliyo ennyumba gye baalina abo balina ekisenge balina ensiko ate baali tebannafuna baana ne baba baali bazimba ndooza bya mu biti bikiwe bityo anywhere kino kye baali baliko kye kyaleeta abaana mu Garden of Eden wali obadde kawo ng'otambula okuta akopo ka caayi bwe kawooma nga tukanyweredde ku dining n'otambula nako n'ogenda mu bedroom n'ofulumakawo mu compound n'ogenda ku balcony ya pavini wali enaggulu kawoomera ku balcony kacaayi n'okajjawo oluddako n'okalira ali mu busubi n'okanywera mu busubi oguddako so mu busubi ng'ebisaanyi biri luddawa kuba akakati ebisaanyi mujja biwulira luvannyuma bitasoboka oba kati kategedde tekali waka kagala kulya there's a thing that people take for granted Pavini and Makula ye communication gye bayita eyo okwetonda nebayo abantu abamu nga okwetonda kuno ate yakifuula kyakusaaga nti oyo bwe weetonda ng'asirika even when you don't mean it nze ndowooza nti okwetonda kuno kujje ng'okitegeeza you know the communication of being sorry uno waweewetedde akabwa atyo olwo muntu munne taata wange okwetonda communication y'okwetonda ejjanga ejiddemu remorse omuntu waba ayagala attention ekitubadde twogerako muwa attention omuntu waba ayagala massage muwe massage omuntu katuze ku muntu bw'eba yeetaaga kado kiwe kado kati ebadde eyagala gisitula ebintu ebitayogera bitulaga bye tulina okukola ate ng'olugoye tulowooza sabbuuni wuuwo naye maama laavu ng'eyitirira eyo okwetonda Pavin is very important. Saying sorry, that's the only way you can use sorry to communicate is if you're remorseful. Ate omuntu n'ategeera nti sorry gye yeetaaga atereeza embeera naye n'agiremera n'asirika n'abeera arrogant naga nze ye yansobezza nze kwegamba ekintu kino ekya selfishness okubeera nga buli kaseera gwe weerowoozaako wekka gwe olina okusanyusibwa gwe olina okwagalibwa ndowooza nti let us be more givers than receivers. It makes very big difference nti wabeerawo emirembe awaka eri omuntu ategeera communication nga ya just conducive environment that settles issues and security as well. Ng'ekizibu ne bwe kiba kikyaliwo kasita aba ng'alina eddembe ng'okulabako obulabi bw'ati ate agwa mu kifuba kyo n'akaaba bukabi n'amanya nti ensonga yonna ensumbuwa esootingiddwa. Tumanye nnyo bannaffe kye baagala. Munno bw'aba nga ayagala a shoulder choba omuwa lekerawo okaka omuntu tokaka muntu communicating nga bw'ocommunicating lwaki toyogera lwaki toŋŋamba oli si bw'ali waliwo especially abakazi batono nnyo nga babigambo batono gye bali okena balala bayiga okwogera naye batono kiri omukyala kizibu nnyo okera n'agamba omwami we waganye okunkola bwoti ne bwoti waganye okumpeeza enviiri waganye okola bwoti so gye bali abasinga gye bali kati yiga munno omanye nti nemunange baba bwati kino tekyamuyisizza bulungi kye nakoze olaba akoze bwati ne bwati naye ate naawe akoseddwa oba alina okucommunicatinga tokola kintu kigenda lumya munno oba ekiyinza obbalumya mwembi oba ekirumya abaana bo ekirumya family n'otuuka nga
because tugambye kati wetwagambye anti yagambye nti tosirika oba ebibwadde ku mulimu bisotinge ku mulimu togenda kuvuma boss okubanga olina bigonjolera ku mulimu oddekanga obadde ku junction tubaagala nnyo until next time kumunye tovaako bye bye. The Junction ewagiddwa Malaika Institute. We teach people how to work. Registration is in progress. Call us or 0776 132232 or 0712 587 603. Visit us on the web at www.malaikainstitute.com or Facebook at Malaika Institute.